Semuanya, shalom. Tuhan baik. Amin saudara. Saya percaya bahwa ketika pagi hari ini saudara datang di tempat ini, sadar nggak kita sudah ada di akhir tahun, penghujung dari 2024, dan banyak yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa masih ada mimpi-mimpi saudara dan saya yang belum dijawab Tuhan mungkin pada hari ini. Tapi ketika kita percaya datang pada pagi hari ini, Tuhan akan melihat hati setiap kita dan menjawab setiap doa kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mary akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada pagi hari ini Tuhan di tempat ini. Itu semua hanya karena kasih dan karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau juga urapan-Mu beserta dengan hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Dan jemaat yang belum tiba pada pagi hari ini tempat ini Tuhan, Kau tibakan mereka dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan lagi. Haleluya. Every time gonna see you Lord Jesus. Haleluya. Every day
menutup matamu saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari. We feel your presence in this Amen, place. Jesus. Thank you, We Lord. over Ya Allah, masuk Amin, amin, kami pandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kami pandang kemuliaan-Mu Yesus. Thank you, Lord. Engkau hadir di tengah. Oh, yes, God. Oh, yes, Jesus. Ya Allah, syukur Allah. Kami teduh di dalam tangan-Mu yang agung. Amen, Jesus. Walaupun doa kami belum dijawab, Thank you, walaupun Lord. kami di dalam kesakitan, Haleluya. Engkau tetap Allah yang setia bagi setiap kami pagi hari ini. Haleluya, Yesus.
Tuhan pernah tolong yang sebelumnya. Dia juga akan menolongmu pada hari ini, saudara. Dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia. Oh, pergumulanmu di hadapan susah. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuat.
You're in control, Yesus. You in control in our life. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kau Allah yang Allah selalu berada bersama dengan kami. Kau Allah Immanuel. Apapun keadaan kita pada pagi hari ini, Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ialah masyikirah, ialah masyikirah, masyikirah. Thank you, Lord. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Wherever you can hear, I know you're drawing me as I worship you. Amen, Jesus. Help me in your love. Help me in your love. The wind and wave will come. I will stay here. I will stay here, Jesus. I lift my hands. I lift my hands to heaven. Hear my heart surrender. I got my soul again. You are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You are far from rest. You are in control. Through valley I will try. Your spirit is enough. Keep me walking. Thank you, Lord. You're guiding every step. You're guiding my every step. You guide me again. You guide me too. I will trust you. I lift my hands to heaven. Keep my heart surrendered. Turn my soul again. You are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You are my rest. You're in control. Now we trust in only you. No one can direct to your perfection. You're the beginning and the end. More than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. How we trust in only you. No one can echo your perfection. You're the beginning and the end. More than I can comprehend. There is no one like you, Jesus. In my hands to heaven, in my heart surrendered. Got my soul again. You are Lord of all. Though the seas are raging, you will speak and tame them. You are my rest. You are in control. You are my rest. You are in control. If you are my rest, you are in control. We will be seated in the presence of God. We want to trust in you, Jesus. Thank you, Jesus. Ialah masyikirah, masyikirah. Give me
You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. I don't want anyone else. I don't need anything else. You are my one thing. You are my one thing. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Give me Mari kita sama-sama berdiri. Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. You can have all this I feel your presence, my Lord, in this place. I trust that you are ready to touch every one of us. Show Jesus your presence. I want to encounter your presence, my Lord. We really just are longing to encounter your presence. Thank you, Jesus. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul.
with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Bapak, kami bersyukur pagi ini Tuhan bahwa Kau hadir tempat ini. I want to say thank you to you for your presence, my Lord. We're ready to hear the word of God speak to us. Kami mau rindu untuk mendengar suara-Mu pagi hari ini. We long to hear your word today. Berbicara buat kami pagi ini Tuhan. Speak to us this morning, Kami God. percaya bahwa firman itu mampu membebaskan kami. We believe that the word can release us. Dan firman itu akan mempersiapkan mengalami revival di tempat ini. And the word can bring revival in this place today. Hadir dalam firman-Mu Tuhan. Be here in your words, God. Dalam nama In Yesus. Jesus' name we pray. Orang percaya bilang, Everyone says, amin, 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 amin. Kalau kiri kanan bilang, ayo kita ngalami kemenangan. Bilang gitu. Check your neighbors and say, we will have victory today. Amen. Thank you, Father. Apa kabar Bapak Ibu? How are you, brother and sisters? Coba kalau kiri kanan ditoleh bilang apa Can you kabar? please look your left and your right and look at them and ask, how are you today? Kok nggak ada suaranya? Baik-baik atau luar biasa? So quiet. Are you okay or just you are extraordinary? Yang mengalami luar biasa bilang amin. If you experience something great, say amen. Hallelujah. Kalau lihat wajah-wajah Bapak Ibu, semua anak muda If juga I ya. see all your faces and young people here, Aku percaya bahwa kalian ini orang yang menang dalam Tuhan. amen. All of you are victorious in God. Amen. Hallelujah. Setuju? You agree with me? Hallelujah. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang kedua, Let's open our Bible, Luke chapter 2, ayat yang ke-8. verse 8. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia, tolong ditayangkan dalam bahasa Inggris supaya lebih cepat. Yeah. Pastor Johan is going to read in Indo and the projector will show you the English. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, kepada para gembala, jangan takut. Jadi kalau Tuhan bicara kepada para gembala jangan takut, Tuhan juga bicara ke kita bagi jangan takut. Amen. If God says to the shepherds, do not be afraid, God also said to us today, do not be afraid. Amen. Yang setuju bilang amin. If you agree, say amen. Hallelujah. Setiap kita masih punya masalah nih ya, tapi Tuhan bilang jangan takut. Each of us, we actually face problems. We have problems, but God says today, do not be afraid. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lompat ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Only verse 20. Everybody read in English. Oke, sama-sama baca Inggris. Hitungan ketiga ya. 2, 3. The The shepherds shepherds return, return, glorifying and praising God for all things they have heard and seen, which were just as they had been told. Amen. Saya tertarik ayat 20 dikatakan bahwa para gembala setelah melihat bayi Yesus itu dikatakan mereka katakan apa? Mereka memuji dan memuliakan Tuhan.
So I'm interested in this verse because it says after the shepherds saw the baby Jesus, they actually glorifying and praising God. Anda bisa lihat bahwa memuji memuliakan Tuhan itu merupakan planning dalam hidup kita. Kita wajib memuji memuliakan Tuhan. You see, glorifying and praising God is the most important thing in our life, which is to glorify and to praise God. Masalahnya kita cenderung, manusia itu cenderung untuk memuji memuliakan diri sendiri, betul? The problem arises is sometimes, many times, human glorifying and praising ourselves. Tapi kalau kita ingat prinsip firman Tuhan berkata begini, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. That if we understand the principle, for, from Him, and through Him, and for Him in Rome 11:36. Saya itu bersyukur ya, karena kemarin saya bilang begini, aku ini bersyukur waktu di Indo diberi kesempatan Tuhan kalau sekolah-sekolahannya dapat yang bagus-bagus, yang famous, yang memang bagus gitu, sehingga Tuhan ikut saya. Setelah dapat diikut Tuhan, sekarang saya bisa melayani Tuhan. Apa yang saya mau itu? I'm so thankful when I was in Indonesia, I went to a good schools, so God can equip me now today to serve the Lord and preach the sermon according to knowledge that God already prepared me. Dan udah siapin untuk bahasa Inggris mulai sejak kecil, Bapak Ibu. Kecil bacaan saya itu buku Alkitab bahasa Inggris mulai kecil. And I was prepared since I was very young. My Bible was in English. Dan tahu nggak, kemarin kita melayani di bangsa-bangsa kemarin, mereka sangat diberkati, Bapak Ibu, kemarin. Do you know, yesterday we actually had ministry and we ministered to the nations, and they were blessed by our ministry. Betul, Jason? Yeah. Ya, Yeah. kemarin kita memberkati mereka sangat diberkati bangsa-bangsa itu. Yeah, Mrs. Swan actually can confirm. Yesterday we actually blessed nations. Kalau kita dihidup oleh Tuhan, kita diberkati Tuhan, Tuhan punya rencana supaya kita memuji dan memuliakan Amen. Tuhan. Amen. So if we are blessed by God, we are equipped by God so that we can praise and glorify God. Amen. Banyak orang kadang mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Many people, they don't know they actually steal the glory of God in their Tapi life. hari ini pastikan bahwa kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amen. Today, let's make sure that we actually only glorify and praising God, not ourselves. Amen. Siapa di antara kita yang pernah tahu grup band yang namanya The Beatles? Coba angkat tangan. Who are here know the band called the Beatles? Tahu semua, 60s, ya. 60s band. You know all of them. Dan salah satunya pemain yang terkenal namanya John Lennon. One of the members of the band named John Lennon. Kalau dia bilang apa begini, Bapak Ibu? Do you know that he actually said this? Dia bilang Jesus is okay, dia bilang gitu. But the subject is too simple. Dia bilang, we are more famous than Jesus. John Lennon ever mentioned that Jesus is okay, but we, the band, Beatles, more popular than Jesus because Jesus' teaching is very simple and common. Habis ngomong begitu, After he had said that, someone shot him. 6 kali. seseorang menembak dia 6 kali, dor 6 kali. Dan mati. And he died. Nah, itu koran-koran diberitakan mana-mana. John Lennon shot dia. So, look at this news in the newspaper. It's titled John Lennon shot dead. Jadi kalau kita pinter, kalau kita kaya, kalau kita mampu, jangan sekali kita bilang, oh ini loh dadaku. Sampai nggak tahu dada lu. Yeah. So, if we are smart, we are rich, we are clever, and we are great, do not ever say that this is because of me. Don't tap your chest like this.
Makanya saya senang ya Bapak Ibu ya. Saya tuh jadi gembala di gereja ini. Saya sangat mau memakai outfit yang casual. Saya nggak mau pasang jarak dengan Bapak Ibu karena saya dan Bapak Ibu sama. Amen. As a senior pastor in this church, I like to dress casually because I want to give impression that me, Pastor Johan, and you are the same. Amen. Kita dipanggil Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Yang bilang amin. Amen. Amen. We are called to praise and glorify God's name only. Amen. Berapa abad yang lalu itu sebuah kapal yang luar biasa banget dibangun dengan teknologi yang luar biasa, dan inventornya berkata, even God cannot sink this ship. Yeah, you know, many years ago, centuries actually ago, there was a big, very sophisticated boat was built, and even the founder and the inventor said, even God couldn't sink this ship. Habis ngomong begitu, After he had said that sentence, the Titanic ini langsung tenggelam, Bapak Ibu. the Titanic was drowned. Jadi jangan pernah kita berkata aku bisa loh. Yeah. And never say, this is me, I can do it with myself. Saya bukan nakutin ya. Kalau I kita actually berani, don't want to scare you. kalau saudara berani bilang gini, Tuhan, aku ini kan jago. If you dare to say, God, I'm the expert, I'm the greatest, Siap-siap. be ready. Masalah lebih gede dari aku kan bisa, itu akan datang. Yeah. So if you say, I can only because of me, the big problem will come to you in your way. Mending kita bilang gini, Tuhan, aku ini kan kalau tanpa engkau nggak bisa apa-apa loh. Amen. Amen. It is better if you say to God, God, without you, I'm nothing and I'm no one. Nanti naik masalah datang besar, kita bilang gini, lu kan aku udah bilang Tuhan, aku nggak bisa tanpa engkau Tuhan. Yeah. So if the big problem comes in your way, you will say, I already told you, I'm no one, I'm nothing without you. So God will be in charge. Orang Kristen itu ya, itu dipanggil sekali lagi seperti gembala ini, dia memuji memuliakan Tuhan. So the Christians, they are called just like the shepherd, they are praising and glorifying Nah God. caranya bagaimana Bapak Ibu? How? Ayat itu bilang, dikatakan begini, mereka memuji memuliakan karena segala sesuatu, perhatikan nih, yang mereka dengar dan lihat. So the verse says, they glorifying and praising God for all the things they have heard and seen. Orang Kristen itu kalau bisa melihat, bisa mendengar, dia bisa memuliakan Tuhan. Amen. So if Christian, they be able to see and hear, they will be able to praise and glorify Jangan God. sekedar mendengar dan tidak mengalami dan tidak melihat maksud saya. Tapi kita bisa mendengar apa maunya Tuhan dan kita melihat kemuliaan itu. Don't just hear things, but we need to be able to see the glory of God. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang extraordinary kalau kita nggak mengalami Tuhan, loh, setuju? Yep. We will not be an extraordinary Christian if we don't experience and encounter God. Pagi ini aja Bapak, itu ada 2 peristiwa. Do you know this morning there had 2 events happen, incidents. Gitar ini nggak jalan tadi. The guitar did not work, was not working. Terus this saya bilang morning. sama Johnny gini, yuk ditumpangin tangan. And I told Johnny, let's lay hand on the guitar. Ditumpangin tangan, And when we lay hand on the guitar kabelnya didoain, and we pray over the cable, ini sembuh, the guitar worked. tapi lupa doain ininya. But we forgot to pray for the what's this? Amplifier. Kita nggak doakan M-nya, We didn't pray for the amplifier. jadi ini sembuh, So the guitar was okay, kabel working. sembuh, The cable was working, M-nya mati perlu didoakan but the lagi. amplifier was dead, and we pray over it. Tadi saya ngeliat tadi Daniel tuh begini,
begini. Saya tanya, kenapa John? Jantungku sakit. Dia bilang, Yeah. I asked someone here, what's the name? Daniel. Daniel was holding his heart and said, oh. And then I said, what happened, Daniel? And Daniel said, my heart. I think I had a heart attack something then. I mean like, my heart was painful or hurt, sorry Itu Daniel. heart attack atau broken heart? I don't think that's heart attack, that's a broken heart. Gak apa-apa, broken heart bisa dicari lagi. Broken heart. Lalu dia nama dia gini, Dan, yang mana sakit? Saya bilang gitu. And I asked Daniel, which part is the one who painful? Terus dia tunjuk dadanya. And Daniel actually pointing to his heart. Aku tepuk tangan sama dia. And I laid hand on Daniel. Daniel disembuhkan Tuhan. Daniel was healed by God. Dan Amen. kamu nggak ada pemberi sentak, Dan. Kalau kamu bisa sembuh, tunjukin bahwa Dan dadamu would udah you sembuh please ini. stand up so everybody can see you Iya, right John now, Lennon ya. by God. This is Daniel. Tadi begitu Bapak Ibu. Daniel was like that, you know. Sekarang sudah tidak sembuh. Daniel is healed now. Kekristenan pun harus mengalami Tuhan, So Bapak the Ibu. Christian, you have to experience and encounter God. Amen. Orang Kristen ini nyari pasien yang bisa didoakan. So you have to find people who got sick who can be laid hand. Amen. God. Amen. Jadi jangan cuma pendetanya. Bapak Ibu juga dipakai untuk bisa musir Amen. setan. Amen. Bukan setan yang musir kamu, gitu. Don't just wait for the pastor to lay hand on sick or demon possessed. You can do it. Amen. Amen. Do it. Amen. Jangan kalian begini, jangan dengan setan pergi. And just lay hand on the demon possessed person and say, in the name of Jesus, all demons flee. Just Setuju? you agree? Kalau nggak pergi, Amen. gue yang pergi loh. Jangan. Then if you don't say that, if you don't go, I go. Don't say that. Kalau kita percaya kita dipakai Tuhan. Amen. Setuju? Because we believe we are used by God. Amen. Jadi orang Kristen itu mendengar dan mengalami. So Christian must hear and also experience. Amen. Setuju? You agree? Bagaimana cara kita mendengar dan melihat itu? How to be able to hear and to see. Ada beberapa kunci yang mau saya ajarkan. I want to teach you few key points. Yang pertama, Number one, saya mau beritahu jangan keras hati. the first one, do not harden your heart. Matius 13 ayat yang ke-15 dalam bahasa Inggris, saya baca bahasa Indonesia. Matthew 13:15. Saya baca bahasa Indonesia, Denny akan pasang ke displaynya bahasa Inggris. Yes. Indonesia, Matius 13:15. Sebab hati bangsa ini, perhatikan ini, telah menebak. Ya. Karena for these people heart has become callous, atau callous itu they harden their heart. Dia keraskan hatinya. So callous means to harden someone's heart. Tahu callous itu apa sih? Tahu callous nggak? Do you know what the meaning of callous? Tuh, kaki-kaki nggak pengen sendal itu. Sampai topel kakinya pecah-pecah itu. Ya. Do you know what actually the literal meaning of callous? If you don't wear shoes or sandals, there will be calluses in your foot. Ini orang Jawa sama saya. Saya tanya Mas Jawa sama tidak juga sama. Ini jawabannya apa? Kapal. Kapalan. The Japanese Callous. say kapalan or means calluses in your feet. Nah, banyak orang Kristen hatinya itu apa? Kapalan. Callous. Many Christians they have harden their heart or callous heart. Lanjut. Continue. Hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga akan menyembuhkan mereka. Yep. For these people's heart has become callous. They hardly hear with their ears and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I will heal them, says the Ada Lord. banyak orang itu keras hatinya loh Bapak So Ibu. many people become calloused. Orang sana bilang oban gitu. Huh? Oban ini nggak bisa berubah. Kalau maunya gitu, itu keras hati. Gitu. Yeah, so many people say, oh, very hard in their heart, and then whatever they want to do, they just want to do whatever they want to do. Berapa tahun yang lalu itu di Mount Helena, itu puncaknya bagus banget gambarnya, Anda bisa lihat di gambar. Di Mount Helena sebenarnya gambarnya bagus banget, gunungnya bagus. Dan di situ tinggal seorang yang bernamanya Harry Truman.
Yeah, so many years ago in Mount Helena, if you can see the picture, it's beautiful place. There was a man called Henry Truman. Henry Truman itu tinggal di lereng Gunung St. Helena itu. Henry Truman lived in Kabarnya apa the aja? valley of Helena Mountain. Nah, berkali-kali penduduk di sini bilang gini, cepat pindah. Nanti kira-kira berapa minggu lagi itu gunung akan meletus, volcanonya akan meledak di situ. Many people surrounding him told him, go and move because not long after this volcano will be erupted. Doanya apa, Bapak? And do you know what Henry Truman Dia prayed? berdoa, Tuhan, supaya gunungnya nggak meletus. Kamu tetap di sini. And he prayed, God, please not this volcano erupt because so we can live here forever. Terus dia bilang gini, selamatkan kami Tuhan. And he said, save us, Lord. Lalu tetangga pada pergi semua. Yang satu lagi bilang, Troman, cepat minggat. Si Troman bilang, enggak, masih doa. Many people surrounding already fleeing, and many people ask him, oh, Uncle Truman, go and flee. And Uncle Truman said, no, not yet, I'm still praying. Ya kan itu Bapak Ibu, semua pada pindah bawa barang nih. Imagine people surrounding already bringing their stuff, moving. Satu-satu pindah. Everyone, each one of them Terus moving. pemerintah kirim itu rescue team datang, ayo pindah Truman, ini hampir meledak. And the government actually sent rescue team and asked Truman to move straight away directly. Sebenarnya Tuhan menjawab kan ya, udah kirim orang-orang ngingetin dia loh. But God already answered his prayer by sending many people to ask him to go. Tapi tetap keras kepala. But he was hardened his heart. Saudara bisa tahu akhirnya apa kan? And you know what happened next? Henry Truman habis bersama keluarganya. Henry Truman dead with all his family. Dan tercatat dalam sejarah And it is written in the history di Gunung St. Helena ini ada satu keluarga namanya keluarga Truman yang habis di situ. that the history wrote that in this Mount Helena, a family that destroyed with all his family. Karena apa? Karena keras hati. You know why? Because he was hardening his heart. Steve Jobs. Steve Jobs. Siapa yang pernah dengar Steve Jobs? Whoever heard Steve Angkat Jobs? tangan. Cuman few people ya. Only few people know Steve Jobs. Yang tahu iPhone? iPhone? You know iPhone? Who's the Tahu founder? apa iPhone tuh? Steve Jobs. Ya. Itu foundernya siapa? Inventornya ya si Steve Do Jobs. you know who invented and found the iPhone? It was Steve Jobs. Dia juga sama, seorang yang keras kepala. Bapak Ibu. Steve Jobs also the same. He is a person with a callous heart. Itu perusahaannya sempat collapse tahun 85 itu, sempat ambrol karena diingetin orang nggak pernah percaya, keras kepala. Because do you know what happened in the year 1985? The company actually collapsed because many people advised him to do something, but he did not believe him. Masih untung Bapak Ibu, dia bangkit lagi kan ya, Yeah. keluarkan iPhone macam-macam. iPhone berapa terakhir? 16 ya? Ya kan 16 loh ya, terakhir. Hebat kan, orang udah mati, 16 jalan terus nih. But praise God, he actually invented and he believed, and then he redid his invention. And right now, iPhone 16, even though he passed away. Orangnya tetap keras kepala. But the person still callous heart, have a callous Satu heart. kali kena sakit itu di apa ya, di lupa saya, di livernya atau di mana, dia sakit itu orang udah ingetin, kamu mesti berobat. Tapi dia bilang apa? Nggak perlu berobat, cuma jaga diet aja. One time he was advised by his friend because he had liver, non-function liver. And the friend advised him, please go and take medicine. And he wouldn't listen. He just took a diet. That's it. Ya, kanker pankreas. Oh, he had pancreatic cancer. Jadi itu dibilangin mesti berobat. And many people advised him, go and take a medicine and Chemo, nggak mau. Bapak Ibu. go to do chemo. He didn't want it.
cuma jaga diet. He just took care of what he was eating or Tahu kan diet. ceritanya apa? And do you know what happened? Steve Jobs Steve Jobs meninggal dalam usia nggak terlalu tua. passed away in his very young age. Kenapa? Karena keras kepala. You know why? Because he had a callous heart. Orang yang keras kepala nggak mungkin bisa mendengar dan melihat. Yang setuju bilang amin. And a callous heart person will not be able to hear advices. Ini yang sebelahnya dia istri Rasul bilang gini, jangan keras-keras hati ya. Yang satu aja bilang gini, kamu juga jangan keras hati ya. That your neighbor said, do not harden your heart, and the other say, also you don't harden your heart. Yang setuju bilang amin. If you agree, say amen. Ya, jadi Hallelujah. jangan keras hati itu yang pertama. Not harden your heart. Yang kedua Bapak Ibu, Number two, kita mesti punya respon yang benar terhadap firman yang kita dengar. we have to have a correct response toward the word of God that we hear. Setuju? You agree? Kadang-kadang lihat ya, dalam jemaat ini pemberitanya sama, berita firmannya sama, tapi yang satu tumbuh, yang satu enggak. Kenapa? Responnya sama. So you see, every time the word of God was preached, and the same word of God preached to the people, however, not all of them respond the same things. That's why not all of them grow. Setuju? You agree? Yang sudah bilang amin. You agree, say amen. Jadi kita mesti punya respon yang benar. So we have to have a correct response toward the word of God. Tuhan Yesus berikan perumpamaan Jesus gave parables tentang respon terhadap firman itu. about response toward the word of God. Benih yang ditanam itu gandumnya sama, ditanam sama benihnya. The seed that was planted was the same seed. Tapi Alkitab bilang ada yang jatuh di tengah jalanan, But the Bible says some of the seed went down to the pavement or street ground. ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, There were seed that was planted and dropped in the rocky ground. ada yang jatuh di tanah yang berduri. And there were seed were dropped in the thorny ground. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. And also seed were planted, were dropped in the good ground. Itu menggambarkan tentang respon dalam mendengar firman itu. That's actually the picture of the response toward the word of God. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu. My question is, Seperti saya bilang tadi kan, as just what I benihnya said, sama, yang nabur the sama, same seed, the same sower, tapi responnya beda. but different response toward the word of Akhirnya God. hasilnya beda. Fine, and it is actually giving a different result. Yang jalanan tidak menghasilkan buah, yang berbatu tidak ada buahnya, yang berduri tidak ada buahnya, yang ada buahnya cuma di tanah yang baik. There were no fruits that were planted in the paved ground. No fruit was resulted from the thorny ground, and there were no fruits resulted from the rocky ground. Only in the good ground it has fruit. Jadi kita mesti punya respon yang benar Bapak Ibu. So we have to have a correct response. Amen. Kita lihat sebentar ini yang tanah jalanan nih. Let's see for the paved or street ground. Anda bisa bayangkan kalau ada benih, misalnya benih cabai yang mau ditanam cuma taruh di sini, tumbuh nggak? Hah? Tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Imagine I have a chili seed, the seed of chili plants, and I put it here in this stage. Do you think it will grow? The chili? Apalagi di tanah jalanan, ada kuda, ada orang jalan, ada macam-macam orang di situ. Benih tidak mungkin tumbuh. Even more, if I actually plant the chili of the seed of the chili in the street, you can imagine there were horses, cars, everyone walk on the street. It Bapak will Ibu, not grow. kelihatannya orang kayak gini nih masih di gereja, masih melayani, kelihatannya ada buahnya. Padahal sebenarnya orang ini nggak ada buahnya karena benih itu tidak tumbuh. These kind of persons, they look like they're actually in the church. They look like they are strong, but this kind of seed cannot grow because it
not growing. Ada yang bawa charger nggak? Anyone bring charger, mobile phone Saya bawa charger? charger, ada bawa charger nggak? Anyone bring mobile phone Ada charger? kabelnya? Nah, ada. Do you have the Elis- cable? Elis selalu siap sedia. Ada kabel, ada kosmetik. The Iya. lady is always prepared. He got everything in his wallet. Oh, lengkap sekali. Oh, charger, everything. Punya mana? Thank you. Iya, tak bawa pulang ntar. I'll bring this home. Kita aku tak bawa pulang. Pulang juga. Nah, ini sudah connect kan? See, this is connected Betul. already. Yeah. Nah, orang Kristen banyak kayak gini. Yeah, many Christians look like this. Gue kan belum connect. I already connect to the Udah church. Komsel. I go to Comcel, community cell Udah group. fellowship. I also go on the fellowship meeting. Saya kalau di gereja juga duduknya di kursi sampai kursi itu sebenarnya mulus ya, sampai bengkok lo karena apa? Berat-berat sih. I'm sitting in the same church every time, so the church actually bent down because of my weight. Cukup dah ini? Do you think it's enough? Enggak. No, it's not enough. Ini perlu diapain? Enak This kalau one jalan-jalan. should be connected to the plug, to the Betul tidak? source of the power of the electricity that it works. Dan saya pernah Bapak Ibu, And I ever experienced, handphone saya sudah begini nih. yeah, I already connect my handphone like this. Jadi kan saya di samping tempat tidur saya itu ada kayak bisa side table situ, saya sudah colok kan. Saya pikir nyolok. Like I had like side table in my room and I already connect the mobile phone. I thought I already plug it in the power. Nggak taunya yang dul ini ternyata tidak nempel di power socketnya. Apparently the part of the socket is not connected to the power. Besok pagi tetap aja flat The next morning is still flat karena nggak connect. because it wasn't connected to the power. Dan banyak orang kadang dengar firman sama kayak Many people look the same, like I can give analogy like that. When they hear the word of God, tapi nggak tumbuh but they not growing karena nggak connect dengan Tuhan. because they are not connected with Setuju. God. You agree? Ada Amen. orang kelihatannya kuat ya, tapi sebenarnya dia sebenarnya belum connect sama Tuhan gitu. Some people they look strong, they actually look tough, but they haven't connected to God. Itu sama yang pertama Bapak Ibu. So that's number one, point number Ah, one. ya sorry, saya bicara langsung poin kedua ini. Sorry, I actually called Tanah- it tanah about berbatu. point number two, which is the Iya. rocky ground. Iya. Nah jalanan terbalik ya, terbalik. Sorry, it's Saya langsung lompat ke tanah berbatu. Iya. Jadi tanah berbatu itu kalau ditanami benih, akarnya itu belum kuat karena banyak batunya. Jadi akarnya tidak masuk meresap ke bawah. Gitu. So the rocky ground, if we plant a seed in the rocky ground, the root will not be able to go in the soil, so it is not strong enough. Jadi Bapak Ibu, tanah batu itu bicara gini. Firman didengar tapi sebenarnya dia belum melekat dengan Tuhan. So the rocky ground is the picture of if you listen to the word of God, but your mind is not actually connected to God. Bisa ngerti ya tadi You ilustrasi understand? tadi Yeah, you ya. understand the analogy? Itu illustration? tanah berbatu. That's the rocky ground. Nyabut pohon beringin dengan nyabut tanaman cabai mana lebih gampang? To extract or pull out a beringin tree, Ya, a big coconut tree, tree. coconut tree, oak tree, compared to pull out or extract a chili plant. Which one is Mana lebih gampang? harder? Which one is easier? Mana lebih gampang? Which one is easier? Bilang sama saya, cabai. Let's say together. To is easier to pluck out a chili plant. Akarnya belum masuk ke dalam, Bapak. Because the root is not yet rooted on the soil, on the ground. Saya ngajak Bapak Ibu yang hari ini dengan firman, tapi hati kita masih melekat kepada Amen. Tuhan. Yang setuju bilang I amin. ask you today, when you hear the God about word of God, you also your heart close to God. Orang cerai itu karena hatinya belum lekat betul sama pasangannya. Do you know why people get divorced?
Because their heart is not close to each other. Betul. Yes. Kalau hati tidak lekat, cuma nempel, If your heart is not close enough, only stick like this. muka noleh ke sana, The other one face the other side terus ngebayangin, wih, and say, we, dia bilang gini, malaikat, we, an angel. lihat istri, And look at his wife. wih, We, Delila, Delilah. langsung copot. Kenapa? Karena tidak lekat. And disconnected because they not close to each other. Dengan Tuhan sama, kalau ini lekat, saya percaya apapun terjadi, Tuhan Amen. never can separate me Amen. with you. Amen. So if you close to God, you will say, never separate me from you, God. Yang lain bilang amin. If you agree, say amen. Nah, balik ke tengah jalanan tadi, Bapak. Back to the street, heart. Tengah jalanan tuh gini. Do you know what actually the meaning of the street, Anda pernah nggak duduk-duduk di tepi jalan? paved street ground? Pernah nggak duduk-duduk tepi jalan? Have you ever sit down next to the street, Duduk gini ya, near the street? terus baca Alkitab, ya kan? Terus sate, ya kan? Baca lagi, apa lagi? Ya kan? Baca lagi apa lagi? Teriak-teriak, oleh kucingnya lari. Mulai lagi. So have you imagined yourself sitting in the side of a road, and when you sit on the side of the road and you try to read Bible, and suddenly someone say sate, someone selling sate, and then you say, okay, you got diverted, your mind got diverted, and someone calling your name or cars passing by. Of course, your heart and your mind easily to get diverted. Betul tidak? Yeah, yeah. Nah di gereja juga sementara dengan firman nih. Same as in the church, if you listen to the word of God, Buka Facebook. opening Facebook, checking Facebook messages. Sekarang orang tuh dulu kalau main gini sama. Tangannya begini sekarang ini. Do you know what happened in your finger if you checking Facebook? Ya This kan? right? Yeah. Terus lihat lagi. Ooh, Lagi sale loh. on sale. This Ooh. thing's on sale. Ooh. Ya kan? Jadi sementara dengan firman itu, So while listening to the word of God, tangannya sibuk seret, seret, seret. fingers are busy. Sret, sret, sret. Itu That is, tanah, jalanan. that is the paved or street ground. Jangan mimpi kayak gini bisa tumbuh buahnya. Don't ever dream. If you have that kind of attitude of that kind of ground, you will grow. Don't ever dream. Yang setuju bilang amin. If you agree, say amen. Ada satu ibu ngaku dosa sama saya. Boy. One lady actually confessed her sin to Pastor Johan. Lagi doa ini kita menyembah ya. Yeah. Bapa, Engkau sungguh baik. So Lagi nyanyi kan? while Kita worshiping merem-merem the gitu kan Lord, ya. Berkabung hari ini, ya kan? Nyanyi gitu tuh. Tapi dia apa? Kita nyanyi sungguh-sungguh sampai merem-merem Bapak Ibu. Dia ketak-ketik. Terus tak tanya itu, Bu, tadi kok ketak-ketik matanya kenapa? Waktu saya habis bilang amin tak lihat, oh ibu masih kayak gitu. Dia bilang, maaf Pak, saya ngaku dosa. Sementara Bapak berdoa, saya ingat jualan dodol saya Pak, berapa pesanannya. Jadi saya mikir kapan masaknya gitu. so there is this lady confessed her sin to Pastor Johan. While everyone was worshiping the Lord, like very serious worshiping the Lord, this lady actually blinking her eyes, and Pastor Johan caught her up. And I said, Pastor Johan said, why you blinking your eyes? And the lady said, I am very sorry, Pastor. While you were worshiping, I actually checking my order. My order, how many orders do I get? When should I cook? When should I buy stuff? Something like that. Apa itu? Kalian ini masih untung loh ya. Saya tuh khotbah tuh sering kali ngotot kayak gini supaya Anda nggak ngantuk. You are so blessed. You know, Pastor Johan always preach like this with a strong voice and stuff, so you don't get sleepy. Mau tak ganti minggu depan? Do you want me to change my style of preaching Minggu next depan week? saya pakai kacamata.
next week you wear glasses. No me. Pastor John will wear glasses next week. Bapak Ibu, yuk kita Brother pegang and kita. sister, let's Ya udah dalam Kejadian pasal yang ke 30 Genesis chapter 30 ayat 1 sampai 100. Padahal nggak ada. verse 1 to 100. There is Saya jamin. I guarantee Gereja ini akan menjadi obat tidur. will become a sleeping pills for Nggak everyone. bisa tidur, datang kopi IC, bisa tidur. If you can't sleep at home, go to PIC. I guarantee you can sleep. Enak, udaranya adem, ya kan? Di gereja kelihatannya bisa bikin ngantuk, ya kan? Pulang makan, kenyang jadi apa? Oh, pikiran tenang, hati senang, gitu kan ya? Aduh. So you will think, oh, it's nice to go PIC because it's a nice atmosphere, very cold, aircon, and the pastor make you sleep. And then also, when you finish the church, you can get to eat. That's why, if you cannot sleep, go to PIC. Tapi akan berubah ya, But it moto will kita ya. change, amen. Datang ke PIC, kamu akan bertumbuh. When you go to PIC, you will grow, amen. Hallelujah. Nah, jadi sudah tanah batu, tanah jalanan ya. Sekarang kita lihat tanah duri. So let's see in the thorny ground. Tanah duri itu bicara soal tipu daya kekayaan, Bapak. Thorny ground is talking about the deception of the wealth of the world. Orang kalau terus pikirannya kepada harta, uang. Saya jangan rohani tidak akan tumbuh. Someone who only think about money, wealth, I guarantee your spiritual world will not be growing. Setuju? You agree? Saya punya prinsip hidup saya ini ya. Saya harap ini juga bisa nular ke Bapak Ibu. Pastor John has a principle in his life. He hopes that it can spread to you as well. Hidup saya nggak pernah tak ikat, tak gantungkan kepada yang namanya duit. Dengar nih. Pastor John's life never be stick to what we call money. Dulu waktu pertama saya jadi full timer ya. The first time Pastor Johan became full-timers in ministry, Saya masih pakai kebiasaan lama saya karena saya kan kerja dapat duit sendiri kan. Pastor John still use his old habit because he always work and got his own money, earn his own money. Jadi dulu awal pelayanan saya kalau dikasih apa kan The first years of his ministry, someone gave me money and he will say, no. artinya apa? Saya mau cerita gini, bahwa hidup itu nggak bergantung sama duit kok. It means that his life is not depending on money. Di gereja ini kita nggak dikasih salary tiap bulan berapa itu enggak. Hidup dengan iman. Amen. In this church, Pastor John doesn't get salary, but he lives by faith. Jadi apa yang kita terima dari gereja itu jumlahnya nggak selalu sama Bapak itu. So whatever Pastor John received from the church, the amount will not always be the same. Tapi ya, saya tetap bisa support juga buat building. But I wonder, I still can support the building fund. Karena saya punya prinsip, God is my provider. God, Pastor Johan had a principle that Tuhan adalah memberikan aku segalanya. Saya pernah cerita kepada this lovely couple, kepada Yeah. Alice ini. Ya. I had So, one I told- told story of this lovely couple, Alice and Saya waktu ngonsulin mereka saya bilang gini, I told them, saya bilang sama mereka gini, lu jangan khawatir lo, ngerti ya? Jangan khawatir, jadi orang itu jangan boleh khawatir. I told the man, do not be worry of anything. Ini kumpul saya setahun aja bahasa Jawanya lancar. He's with me for a year. I'm sure his Japanese will improve. Masih ingat nggak cerita saya? Do you still remember his story? Hilang. Saya masih tinggal di mana di Melville. Oke, saya bilang I lived in Melville before, and I told him, kita baru mulai pelayanan. we just started our ministry. Saya sewa rumah yang murah, kenapa? Itu masih pakai uang saku saya. Saya masih tahu. I rented a very cheap house because I use my own money, pocket money. Terus saya bilang gini sama Tuhan. And I told God, Saya cuma milih, ingat I said to God, and I said to him, saya bilang gini, I said, Tuhan,
God, Terus keluar kayak gini, mati-mati aku bilang duitnya entek Tuhan. if I kept doing like this, my money will gone. Ini bahasa Jawa seperti itu. Terus, tahu nggak? And do you know what happened? Tuhan jawab saat itu. God answered my prayer. Saya pulang pelayan itu malam. I went home from ministry very late Tanya at Bu night. Anda sama Paris, saya itu berangkat dari pagi, pulangnya malam. And you can ask her, I went in the morning, started in the morning, and go home very late. Mbak Anda tahu cerita pelayanan awal kita? Yes. Ada yang berangkat pagi, pulang malam. Yeah. Some of you know I actually went to go ministry in the morning and I went back home very late at night. Tahu nggak? Saya sampai bilang dulu. Saya bilang gini, waktu saya bilang gini, Tuhan, kayak gini duit entek. I had a goosebump and I said, God, if I keep doing like this, my money will run out soon. Saya pulang. I went home. Saya biasa parkir di belakang. Normally I park in the backyard, Waktu saya balik rear. saya lihat pintu belakang, And then when I went back from the rear door, saya kaget Bapak. I was shocked. Di pintu belakang itu In the rear door, in the back door, ada satu bag beras gede sakit kira-kira mungkin waktu itu 25 kilograms kayak. Kan saya nggak ada 25 ya, sekarang 20. 25 gede. there was a sack of rice grain, a 25 kilogram rice grain sack, Ada buah-buahan and also fruits next to it. kayak Taman Eden. Just like the Eden, the Garden of Eden. Terus ada jaket, jas. And also there was a suit jacket. Saya kasih tahu ya, dua yang aneh. Told you there are two weird things. Yang pertama siapa yang ngasih saya kalau kita baru mulai pelayanan kok? The first thing, who actually gave us all these things? We just started our ministry. Yang kedua siapa ya yang ngasih hadiah? Kalau lihat pintu belakang itu loh, kalau orang yang beri hadiah ke depan pintu rumah dong. The second thing is, who would bring all those stuff in the back door? Normally, if people give something, they would put everything in the front door. Betul? Yeah? Yes? Pertanyaan saya, My question, siapa yang ngasih? who did give that stuff, all these things? Saya nggak pernah ngomong sama orang, aku butuh beras. I never told anyone, hey, I need rice. Saya nggak pusing loh Bapak, kalau hari itu gak ada makan ya saya puasa, kan gampang tuh ya. I didn't care, even though I don't have food to eat, I will do prayer and fast, so it's easy. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu ini, But I want to tell you, ladies and brothers and sisters, jangan pernah takut dan Amen. khawatir akan Amen. hidupmu. Amen. Never be afraid and anxious of everything. Amen. Bilang God is our provider. Let's say, Tuhan Bilang keras, penyediaku. bilang apa? Amen. God is my provider. Yang percaya bilang amin. You believe say amen. Jangan karena khawatir karena cien. Gak tunggu rohaninya. Don't get anxious of anything, especially money. Your spiritual never been grown. Jangan pernah takut minggu nggak kerja karena Tuhan tahu kebutuhanmu. Amen. Never be scared if you're not working on Sunday. God is your provider. Jangan Amen. bilang gini loh, kalau minggu gajinya double loh Pak. Don't ever say on Sunday the pay is twice. Sampai gini ya. Terus bilang gini Pak Johan, boleh aku nggak kerja pacok gaji saya? Ini kan ini. Aku hidup And dari also don't say to Pastor John, I'm not working on Sunday. Can you please pay me salary on Sunday? Aku aja hidup dengan iman kok. Even Pastor John is living by his faith. Amin. Amen. Ya, jadi tanah jalan sudah, tanah batu sudah, tanah berduri sudah. Sekarang tanah yang baik. So we already discussed about the street ground, thorny ground, rocky ground. Now we're going to discuss about the good ground. Ayat Amen. 23 tolong ditayangkan. Let's read in verse 23. Ayat 23 saya bacakan Matius 13 ayat 23 ya. Ayat ini oke. Atau dua-dua ya, Indonesian dulu, English kemudian. Karena saya nggak banyak-banyak ayat baca ayat kan. Ayat 23 Indonesian dulu deh. Indonesian bilang amin. Amen.
Cuma Jason yang kenceng, yang lain belum. Why Yang only percaya 1%? bilang amin. Ya, praise amen. Dan kita Haleluya. sama-sama yang ketiga, 2, 3. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ya Pak, berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang berapa? 30 kali lipat. In English, please. Verse 23, but the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Ya karena baik itu artinya apa? Dia mendengar, dia praktekin. Do you know what's the meaning of good soil and good ground? The person hear the word and they put them in practice. Kalau cuma dengar gak praktek, Anda gak berbuah. If you only hear but you never put that in practice, you will not yield a crop. Anda dengar kuasa doa tapi nggak praktek doa, Anda nggak melihat kuasa doa. You know about the power of prayer, but you never take it in action, you never pray, you will not see the result. Anda dengar bahwa dalam Tuhan itu bilur-bilur yang menyembuhkan tapi nggak praktek, maka Anda nggak akan pernah mengalami kesembuhan ilahi. You heard the word, by the stripes I am healed, but you never practice, take this into practice, you will never Setuju. experience the healing. Amen. Satu saat saya ada dalam satu ruangan, One time I was in a room, saya lagi duduk-duduk, I was sitting, kesempatan kan ya, ada kesempatan duduk ya. so I can sit. Enak ya, teman saya. Nice. Nah, kemudian ada orang yang gitu ya, saya perhatikan mata saya melihat gini, ada satu orang datang masuk ruangan itu, ini kantong Bapak Ibu penuh dengan satu plastik itu isinya obat. Ini obat. Banyak. So I was sitting in a room and someone came, his pocket full of medication and drugs. Dan orang itu bukan orang Kristen. And that person was not Christian. Ini orang dari daerah yang keras. Saya tahu, saya kan tinggal di Jawa Timur tuh ya. Anda tahu tuh daerah mana yang Jawa Timur yang daerah kerasnya tahu kan ya? This person was came from a very difficult area in Itu loh, Surabaya. yang suka kalau bicara kayak begini itu loh. Iya. Jadi kalau ditanya itu, Anda apa Mas sakit apa gitu loh, ini sakit yang ini gitu kan. Nah, kayak gitu bahasanya tahu ya orang mana tahu ya. Someone who come from a special region in Java and it's very rough. And when you ask him something, he will say, "Oh, yang ini." It's like Iya, that jualan kind of sate tone, itu ya. that kind of tone. Ya sate itu ya. Because many of them selling satay. Nah kemudian Tuhan bilang gini, bilang mau dia supaya percaya Tuhan, percaya aku tak sembuh no. Dia bilang kayak gitu loh Bapak And Ibu. God told me to tell this person, believe in God and God will heal you. Dulu saya pernah pelayanan di pulau itu. Do you know that I actually had a ministry in that island, Madura Island? Gereja itu bilang gini, Pak, aku tanya tuh, mana kok ada orang lokal ya? Oh, di sini Pak, kalau ada orang lokal masuk sini jadi Kristen, Pak, waduh bisa disembelih nanti Pak, penggal kepalanya hilang Pak, ya gitu. And I asked the pastor in that island, I said, where are all the locals? And the pastor said, if the locals came here to the church, they will kill me and they will behead Yang di sini orang-orang dari luar daerah bukan orang lokal. Everyone who came to the church is only the people come from outside the city. Dan Tuhan bilang, suruh dia terima Yesus, terima aku sembuhkan dia. And God told me to ask this person to receive Jesus, and God said, I will heal him. Tahu nggak Bapak Ibu? You know, Kalau dengar kayak gini saya nurut bangga ya. if you listen to that kind of voice, to ask, for example, a mafia or something to receive Okay. Jesus, will you do it? Tahu nggak? Yeah. Matur dong. Will you do that? Will you do what God told you to do? To ask a mafia person to repent? Will you do it? Debat terus salah lagi. Tapi akhir Tuhan bilang gitu saya datengin. Saya bilang gitu. After God said that to me, I actually approached this man. Saya bilang sama dia, Mas kalau minum obat kok banyak banget Mas, saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Terus saya bilang And I gini, asked this person, hey, mate, why you have
many medication and drugs. Dia bilang gini, loh, saya minum obat karena sakit, masa hampir tidak bisa lihat ini orang sakit minum obat kayak begini kok dibilang minum obat. Ya saya sakit, dia bilang gitu. And why you cannot see? Because I eat medicine because I am sick. I'm sick. You see? Saya bilang gini, mau nggak obat gratis? And I asked him, do you want a free medication? Bilang apa? Beli apotek di mana tuh dia kok bisa tidak bayar? Dia bilang gitu. And this person asking me, oh, which chemist that give a free medication? Ada apotekernya yang baik. And I told him there was one chemist that with a good chemist. Mau nggak tak doain? Dia bilang gitu. And I asked him, do you want me to pray for Mau, you? ibu. And apparently this man said yes. Saya tepuk tangan. And I laid hand on him. Saya kan bilang, yang sakit di mananya? Dia bilang, ini yang sakit di perutnya gitu. Ya. Saya tepuk tangan kepala saya pegang. Terus saya bilang gini, saya kalau injil orang ya, saya nggak mau konfrontasi sama. Ya. So I asked this person, which one is hurt? Which one is sick? And this person actually my tummy. And Pastor John laid hand on tummy, his tummy. Terus saya bilang gini, saya waktu itu mengatakan, saya bilang gini, Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib supaya orang-orang yang percaya Engkau bukan cuma masuk surga saja, tubuhnya disembuhkan. Bapak mau disembuhkan? Kata gitu. Ikutin saya berdoa, saya pikir loh, ini obatnya gitu, resepnya Pak. Ikutin saya ngomong, ini lebih dari campi-campi, saya bilang gitu. So I pray over him. I said, God Jesus, we believe that not only people who believe in you got saved, they also will be healed. And then I told him to follow my words because I told him that he was following what I was Sekeren ya saying. iman Tuhan Yesus, Bapak Ibu. And then he received Jesus Tanpa diucapin tadi itu. because he actually says the word. Saya tembangin tangan. And I laid hand on him. Tahu nggak? Dia keluar suara. Do you know what noise that he actually produced? Kalau orang normal Indonesia dari Belanda itu kan bilang panas gitu kan ya. Ini orang Madura, jadi kalau bilang bukan panas, bukan nas panas gitu. You know normally the reaction you say hot, and this Madura person say toh. Tahu nggak setelah sebuah kemudian diteriak gitu ya, tahu nggak? Beneran dia teriak loh. Terus bilang, Pak, galak gak Pak? Tahu And nggak? this person not only hot, but he says, oh, I'm relieved. I feel the relief. Singkat cerita, And to cut the story short, orang itu that person sembuh. healed, recovered completely. Pulang dari tempat ruangan dia bilang gini, Pak, dibilang gini, makasih Pak, sudah sembuh, bilang gitu. Get up from the room, he said, Pastor, thank you, I already healed. Kalau kita nggak praktek, kita nggak ngeliat itu. If we don't take them into practice, we will not see that things Yang happen. sudah bilang amin. You agree, say amen. Ya, sekarang jadi ingat ya tadi saya bicara yang pertama apa? Ketawa-ketawa dia lupa ya. So what's number Yang one? pertama jangan keras hati. Do not harden your heart. Yang kedua apa? Number Respon two, yang benar. the correct response toward the word of God. Yang sudah bilang amin. If you agree, say Saya nggak amen. cerita lagi, kata lihat jam saya 1:30. Jadi percaya saja pokoknya kalau kita percaya We dan believe. melangkah, If we take action, Tuhan sembuhkan. God will heal. Kalau ini saya tahu, saya saksi lagi. Kalau ada ketemu dengan orang yang autis, ingat nih. Kalau ketemu dengan orang yang autis, mungkin orang dewasa atau anak-anak, dengar nih. Anda juga dipakai Tuhan untuk tumpang tangan. Itu anak atau orang tua yang autis itu juga bisa dilepaskan. Amin. Itu belenggu Amin. Amin. yang diputuskan dalam nama Yesus. Siapa yang bilang amin? Amin. Saya pernah melayani satu anak Bapak Ibu, kembar lagi, kembar loh, kembar nih. Tapi nih ketemu orang gitu ya, ketemu apa batu dilempar. Oh, bayangkan orang kalau dekat dia langsung digigit. Bayangkan, ini bukan singa loh, manusia. Another testimony, the last one, you actually can be used by God to heal the autism. The autism. So Pastor John actually once met a twin. Both had autism. Imagine if
they saw you or saw people, they will just hit you. It's not animal, it's a human who can hit people. It's like hit. Saya diundang nih. I was invited. Bapak yang saya kok, oh itu anaknya si Aci itu sakit kok. Datang ngono, apa sakit apa? Autis kok. Kenapa autis ya? Gigit kok. One person invited Pastor Johan to come to lay hand on the twin children, and they said, "Oh, hey, brother, go to this person has twin children who both autism. What kind of autism?" And that, oh, they're biting. Santai lagi tuh. Terus And ask again, and then dia suka lempar-lempar kok. and then the children like to throw things. Saya bilang, udah kamu aja. I asked, why don't you do it? Why have to be me? Saya disuruh ke sana Bapak Ibu. I was told to go to the house. Tahu nggak? You know. Saya cuma ingat kalau singanya Daniel bisa dibuat diam. Amen. Ini manusia juga bisa diperintahkan. Amen. Singanya diam, anak kecil juga diam. Amen. I remember the story of Daniel in the Bible. I remember God can shut the mouth of the lion, and I believe God can shut the mouth of the lion, God can shut their hands not to throw things to me or hit me. Habis didoakan, itu anak twin sembuh Bapak Ibu. Amen. After praying on those two children, the two children, they are healed. They were healed. Bener ya, kalau ketemu kayak gitu tiap hari bilang, ini loh, aku main tangan kamu tiap hari. Tiap hari, bukan tangan. If you see that this kind of things, go and to them and say, I lay hand to you, and they will heal. Dan Amen. Tuhan pasti buat miracle. Amen. And God will surely make a miracle. Yang percaya bilang amin bagi berdiri dalam Amen. nama. Dia bersama-sama. Saya minta pemusik bisa maju ke depan. Musician can come back, please. Thank you. Ya, kita mau alami Tuhan. Saya We kepingin want to experience God. Bapak Ibu itu bukan cuma mendengar, tapi mendengar dan mengalami. I want all of you not only can Hampiri hear, Tuhan but saat you ini. experience God. Hampiri Tuhan Let's saat ini. approach God. Amen. Sampaikan segala isi hatimu kepada Tuhan. Pour all your heart to God. Sampaikan problem-problemmu kepada Tuhan. Pour out all your problems to God. Orang Kristen itu harus mendengar dan mengalami. Christians must be able to hear and to experience. Amen. Buka telingamu saat ini biar Tuhan berbicara kepada kita. Open your ears right now so God can speak to you. I worship you and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Buka telingamu saat ini, open your ear. Open your Let ears. God speak to you. Biarkan Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan punya maksud untuk menolong, menyatakan kemuliaannya, supaya Bapak Ibu kalian sekalian bisa menyaksikan kebesaran Tuhan itu kepada orang lain. God has intention to help you. So all of you, you can see the glory of God. I love you, Lord, and I lift my voice, Jesus, to worship you, oh my soul, yes, Lord, rejoice.
Biar Tuhan baca segala pergumulan dalam hidup kami. So God can read all of our problem, struggle in our lives. Saat ini kami percaya ketika kami mendengar dan melihat, kami mengalaminya. Amen. Now we believe when we hear and we see, we will experience it. Amen. Dan kami bisa memuji dan memuliakan Tuhan seperti para gembala itu. And we can praise and glorify God just like all those. Mari Bapak berdoa supaya kau bisa memuliakan Tuhan. Let's brother and sister, let's praise Berdoa. so we can glorify. Tuhan, aku ingin diberkati keuanganku supaya aku bisa memuliakan Engkau. Amen. God, I want you to bless my finance so I can glorify. Aku mau disembuhkan Tuhan supaya aku bisa memuliakan Engkau. I want to be healed so I can glorify you. Aku mau keluargaku dipulihkan supaya Kau dimuliakan. I want my family to be restored so I can glorify Dan you. aku mau diurapi supaya dipakai Tuhan lebih besar lagi. So I want to be anointed so God can use me mightily more. Terima pertolongan Tuhan. Receive the help. Terima of God. anugerah Tuhan. Receive the grace. Terima from kesembuhan God. Tuhan. Receive the healing Dan from terima God. urapan dari And Tuhan. receive the anointing from God. Di dalam nama Yesus In kami berdoa. Jesus' name we pray. Sama-sama bilang. Everyone says. Amin. Amin. Berikan sorak bagi Tuhan kita. Amin. Saudara boleh dipersilakan dulu kembali. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Senin dan Selasa dan Jumat tetap ada doa pagi di tempat ini jam 10. Dan hari Rabu ada komsel jam 10 seperti biasa. Lalu tanggal kalau nggak salah 20 ya, hari Jumat ini komsel bahasa Inggris ada di tempat kami. So for English speaking people, you can join us for a cell group at 7 o'clock. You can ask me for more information later. Tanggal 25 kita akan tetap ada ibadah di tempat ini. Kalau nggak salah tetap jam 11 pagi. Jadi saudara yang merayakan Natal boleh gabung bersama dengan kita di tempat ini. Kita siapkan persembahan kita untuk amplop yang dibagikan minggu-minggu kemarin, saudara, untuk memberikan tanda cinta kepada Tuhan. Untuk tahun ini berapa banyak yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kita. Saudara mau memberikan persembahan boleh dimasukkan ke dalam tempat yang disediakan. Kita akan siapkan persembahan kita. Saudara yang dapat amplop boleh klik untuk persembahan perpuluhan atau persembahan misi dan gedung. Untuk persembahan operasional gereja dimasukkan dalam kantong persembahan. Saya akan undang Ibu Gawat untuk pimpin kita dalam doa persembahan. Kita bersama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Setelah kami menerima firman-Mu, kami percaya dengan firman yang kami terima, kami bisa melakukannya sepanjang kehidupan kami dari hari lepas hari. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami percaya ketika kami memberi, kami akan menerima sebagaimana Tuhan memberikan bagi kami mengembalikannya juga kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap pekerjaan pelayanan di tempat ini Bapa, supaya lewat persembahan ini nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Persembahan akan dijalankan satu kali, kita terus memuji Tuhan.
dua ibadah kemarin kita akan kumpulkan persembahan khusus ya buat building. Itu sebagai rasa thank you kita kepada Tuhan, as expressions of our thanksgiving to God. Then we have special envelopes that we want to offer to God. Then the first Sunday we receive 1,350, jadi 1.350 itu minggu pertama. Minggu kedua kemarin sudah dikumpulkan sebesar 2.160. Jadi total hingga minggu kedua kemarin itu kumpul 3.510 untuk loan gereja yang masih tersisa 276.000. Bentar, saya buka, belum ditabungkan, akan ditabungkan sebenarnya 2.000. Bentar ya, saya buka dulu. 2.706.150,43. Ya, saya percaya kalau kita bergerak bersama utang gereja selesai, sehingga kita bisa lebih leluasa pakai uang gereja juga untuk benar-benar yang lainnya, karena ini juga butuh orang lain mau dibenerin, mau dibenerin, jadi masih butuh banyak biaya itu. Saya tetap punya prinsip, God is our provider. Saya percaya Tuhan mampu mencukupi segala yang dibutuhkan. Ya, jadi itu yang saya omongkan. Dan kembali kalau nanti yang membutuhkan amplop mungkin nggak mesti hari ini memberinya, karena diberi kesempatan sampai awal Januari tanggal 1. Siapa yang membutuhkan amplop silakan Bu Yanti cepat dibagikan, yang membutuhkan saja. Nggak mesti hari ini, kalau mungkin memberi persembahan mungkin next week atau nanti mungkin first Sunday of January atau tanggal 1 Anda bisa masukkan langsung di sini ya. Oke, nanti kalau yang membutuhkan amplop itu bisa ke Ibu Yanti di belakang itu ya. Oke, itu aja, mari kita berdiri sama-sama, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan pulang, biar berkat Tuhan menyertai kami. Just raise up your hands and receive the blessing of Father God, the grace of Jesus Christ, and the peace of Holy Spirit rest upon you all from today onward. In the name of Jesus we pray. Setiap orang percaya sama-sama bilang amin, amin. Tuhan memberkati. Saudara boleh bergabung di belakang untuk doa.